Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Estoy aquí continuando con el juego. Continuemos. Sí, Sebastián recibe ayuda a O'Neill y descubre que Stefano se ha refugiado en el cine en otra parte de la Unión. Se vuelve a entrar en la médula y se dirige a la salida D5. Ok, sí, está por aquí. Ya vi aquello. Lo que sí es que no sé si meterme una actualización, sí. Vamos a ver. We've got to stop meeting like this, Detective. Ajá. There's nothing wrong with being cautious, but you can't avoid fighting forever. Maybe you should think about adding some combat skills. Yeah, maybe. I like combat. Menos retroceso de disparar armas. ¿Cuánto cuesta esta? 7500, no me alcanza. Esta sí. Acción de disparo. A ver qué cosas hay aquí. Golpes de cuerpo a cuerpo. Parece que no las he utilizado tampoco tanto. Esto me pesa menos. Vamos a ver la salud. Que la salud tampoco me he fregado tanto con ella. Recuperación de salud. No. Y aquí por lo menos no he metido nada. Resistencia aumentada. Vamos a darle eso. Ok. Voy a haber visto, ahora tengo una llavecita aquí. Disculpa que esté aquí ocupando espacio de... Not looking so good. Let me help you. Ajá. Vamos a abrir el último que está aquí. Ok. Partes ridículas de... Ahora sí. Vamos a ver si puedo mejorar las armas. Sí. La pistola. Mira, puedo meterle esto. Sí. Tengo 150 nada más. En serio. ¿Y esto qué es? Aumenta la probabilidad de infligir daño crítico al disparar contra el punto débil de un enemigo. Vale. Vamos a darle eso. ¿Qué más? Aquí esta ballesta no la he actualizado mucho. 200, 120. Esto se puede. No le he metido nada de eso. Virote explosivo. Virote eléctrico. Casi no lo he usado. 80 nada más. Un poquito. 70. 80 y 70 no me da. Ah. Mm. ¿Y esto? Daño mejorado. ¿Qué es lo que...? Tengo nada que fabricar realmente. Bueno, esto sí. Cartuchos de fusil. A veces eso es importante. Tengo uno solamente. Pero nunca he utilizado esto, así que... ¿Y tengo qué? Solamente necesito pólvora. Fabricarlo todo. Nunca he utilizado esto, así que... Estamos finos. Voy a utilizar el piloto eléctrico por si acaso. Dos está bien. Bueno, no tengo tantos fusiles. No nos utiliza para más nada. Así que estamos bien con eso. Y vamos a mejorar entonces el bilote.
Cadencia de tiro. 50, sí. Digamos con, entonces con el virote 80 que tengo me alcanza para este. Para este. 70. Este es el que lleva 80. Así. Vamos, utilizarlo todo. Listo. Ahora sí está. Vale. Para el espejito, espejito. ¿Quién es más bonito? Ah, no necesito café ahorita. Guardamos ahí mismo. No, sí. Y vale, vamos para la médula. La médula. Ya pasé. La salida de 5. Siento que en algún momento algo va a salir allí. Un poquito desahogado después de cosas que dije mientras veía decirlas. Ok. Aquí. Tengo la pistola llena. Vamos a cargar algo más interesante. Ya hemos pasado por acá. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Vale? Ahora sí, aquí. Enseguida. Ok. This must be the passage O'Neill was talking about. Como que no tengo muchas opciones. No, ¿para dónde ir? Lánzate, brinca. No, no, no. No se puede brincar. No, no. ¿Eh? Lily? Oh, Lily. This place is messing with my mind. Interesante es eso. Uy, está casi, casi, casi. Un poquito más aquí con esta. Ahí está casi. Ay, ¿por qué no está? Ah, ah, que la sala se vea bien. Es que esto es lo máximo que sube esta. Ahí está, mira, casi, 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 casi. Ya, listo. Aquí empieza este. Empieza. Gel, importante. El gel. Y aquí, ramas para hacer cosas. Aquí, aquí. No, aquí está el tipo caído. Ah, ok. Eso. Es un hacha. Creo que esa hacha hace años que vale. Ya vamos a ver aquí más o menos.
Otra vez me dio. Que ladilla. Quiero matarlos porque que eso me da. Balas tengo de sobra. Ok, ya listo, se fueron los dos. Serían barriles explosivos que podía haber utilizado, pero nada más interesante aquí. Me gusta más matarlos discretamente. Tan rápido. ¿Te parece por ahí? Se hace por lo menos el final de la etapa. Decía mamá que era el final de la etapa. Ya pues, vamos a ver un paso que alcanzamos. ¿Qué hay abajo? Shade. Whoa. What the hell is this stuff? Eso mismo digo yo. ¿Qué miedo es esto? Ok. Otra vaina. Mira. Efectos especiales. Ok, nada más interesante por ahí clavado. Puedo subir las paredes por esa cochinada. Bien. Estoy pensando que esto es otro tipo de juego. Ajá. ¿Qué pasa por aquí? Siempre. Bueno, no sirve para nada. Laser. Stop and listen to yourself, Myra. A secret society abducted Lily and staged her death? Do you realize how crazy that sounds? But it's true. Why can't you understand that? I know it's hard to accept, Myra. But she's gone. Our little girl is gone. But I have proof. Look. Myra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Myra, you were right all along. But why am I seeing this now? Sí, buena pregunta. ¿Te acordabas? ¿Te querías acordar? Te matas.
God, look at the size of that thing. Maybe I can sneak past it. ¿En serio? I gotta get the hell out of here. Muñequito de Fallout. El Snake Buster, al final fue corriendo como loco, sin ver nada. Vamos a prender la luz también. Hay algunas cosas por ahí que me estoy dejando a un lado. No, parece que no. Oh, shit! I thought this place was supposed to be fucking stable. ¿Quién me está viendo? ¿Alguien me estaba viendo? ¿Prender la luz otra vez? Ah, no. The destruction has spread all the way down here, too. Don't know how long this place is gonna last. No, chivo. Vamos a ver la otra. Ah.
someone's been watching. Lily. Whoever's been here was gathering data on her. Don't move. You're Mobius, right? Shut up! Don't say a word! You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. What? No. Who told you that? Turn around. Do it slow. ¿Quién es la misma? No es la misma tipa que está ahí, la china. Coño. Ese tipo mismo. China que faltaba. You're Yukiko Hoffman. How do you know my name? I told you. They sent me in here to find my daughter Lily. The core. I'm telling you the truth. I know. Ajá, viste que sí, ¿sabes? You Pero do? que me dijiste que estaba muerto. Fuck. Lack of microexpressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. Right. The team psychologist. Oh, oh yeah. I have to use whatever tools I have to survive. Combat isn't my forte. Seems to be a running theme here. Sorry for pointing my gun at you. So they're sending independent contractors now? That means things aren't improving. Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart. And I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union, and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms. But in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. You're a shrink. Any suggestions on how to defeat him? Psychopaths are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can you think of anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all he talks about. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's holed himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here, just in the next room. Let's pair communicators so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. So does Lily really think I'm dead? Or was that just a part of your lie detecting test? Sorry to break it to you, but she does. I thought it was the truth too, until just now. But over the years, I've learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this. Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe. But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here, in secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us
He's obviously adroit and self-aware. Disturbingly so. Great. So the tests only filtered out the weakest of psychos. I feel terribly responsible for all of this. I helped devise those tests. You said you think there's something more to this? I studied the Beacon incident extensively so that we could avoid another disaster like that. In that case, the person in question was the core. But even then, the environment remained relatively intact. Something just doesn't seem right here. What do you mean? The creatures in here. The dissolution of Union. The total breakdown in communication with Mobius. It just seems like a lot for one person. Even with the power of the core. He mentioned someone before. Another person who wanted the core's power. That could mean... No. It's too horrible to contemplate. What? There's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. But I need to do some research before I can commit to the theory. Hay algo puede ser peor que un psicópata. Dos psicópatas. Sí, esa es la respuesta. ¿Qué puede ser más difícil que peor que un psicópata? Y son dos psicópatas. Chaleco de candidato de núcleo. Asunto de comunicación de agreement. Cognitiva para el núcleo debe tener un ego sin restricciones para poder usar su propia personalidad mientras se tiene una mente intacta. Muchos son trabajadores temperamentos, son únicas imposibilidades de candidatos ególatras con tendencias psicópatas o niños. ¿Sabes lo que pasó la última vez que hubo un ególatra con tendencias psicópatas Así que un niño es la mejor opción. Al tener acceso a los resultados de las pruebas y poder manipular una de distintas traducciones, creemos que Lily Castillo el núcleo de pruebas que muestra que no solo tiene un ego inocente, sino que exhibe una empatía increíble a no ser por un niño de su edad. Para que la cosa esa pegajosa no me mató. Sí, vamos a guardar. Lo vamos a guardar como de lugar para el mundo de la oficina. The Office World. Ay, podemos ver aquí la diapositiva que conseguí. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. Gatico me da. Thank you. Kitty. You gonna lick your butt? Like kitties do. Vamos a guardar aquí. Y vamos a dejarlo por ahora hasta aquí.
vemos en el próximo video. Chao.